Yeah. So the second question is, what is your target for that account? It's at least $10,000. 10,000? Yes. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Em Invest, mình là Minh. Và nếu như các bạn có xem cái video gần đây, đấy là một cái clip ngắn nói về việc là mình đã làm một cái thử thách với Roman. Đấy là mình với Roman thử là từ những tài khoản nhỏ với số tiền là 10 đô để thi xem ai đã thành công trong việc là có thể phân tích, đưa ra nhận định và đưa cái số tiền đấy lên thành một con số lớn hơn. Thì ở trong thử thách đó thì Roman đã chiến thắng và rất tiếc mình là người thua, mình phải thú nhận cái điều đó. Và mình thực sự là cũng khá là ngưỡng mộ cũng như khá là thán phục cái kết quả của các bạn trader nước ngoài. Và mình cũng suy nghĩ khá là nhiều và mình học được khá là nhiều ở trong video ngày hôm trước. Nhưng mà gần đấy, bởi vì Roman vẫn còn đang ở Việt Nam cho kỳ nghỉ, du lịch của bạn ý, nên là mình cũng có cơ hội để mình nói chuyện, mình có cơ hội để mình gặp bạn ý thêm. Và mình lại phát hiện ra thêm một cái điều nữa, đấy chính là thực ra trong thời điểm trước đấy nữa là bạn ý cũng đã luôn đặt bạn ý trong trạng thái thử thách. Là trong cái thử thách này thì bạn đã cố gắng để bạn ấy khởi đầu với số tiền là lớn hơn, tức là số tiền là khoảng 50 đô. Và kết quả sau đấy thì bạn cũng đã x được cái tài khoản đấy lên con số mình nghĩ là đâu đấy phải 50 lên tầm khoảng 400 đô, đâu đấy khoảng là 8 lần, tức là x 8 lần chỉ đâu đấy trong vòng khoảng 2 tuần. Và lúc ấy mình nghĩ là wow, thực sự là mình ngưỡng mộ và mình thán phục bạn ấy. Vì với mình là một người theo cái kiểu an toàn, mình không thích mạo hiểm, nên là mình rất là muốn hỏi và mình muốn học là những cái bạn ý đã làm cái điều gì để bạn ý có thể đạt được cái thành tích đó và đạt được cái kết quả đó. Tuy nhiên thì khi mà nói đây, mình muốn dừng lại để nhắc lại với các bạn hai điều. Thứ nhất là bọn mình làm những cái thử thách này và bọn mình làm những cái điều này mục đích là nó chỉ đơn giản thôi, là mình muốn xem cái năng lực của mình và mình muốn xem cái trình độ của mình với những cái người nước ngoài nó ở cái mức như thế nào. Vì mình không phải người mạo hiểm như mình đã nói với các bạn rồi, nên mình không thể làm những điều đó. Và cái thứ hai nữa là gì, là mình không muốn làm những video này để các bạn cảm thấy là đây là một thị trường rất là dễ để kiếm tiền. Thế nên là mình chỉ chọn những con số là nó con số nhỏ thôi, và mình không muốn làm cho các bạn FOMO. Và đấy, mình không muốn làm cho bạn hiểu nhầm về điều đó. Những cái thị trường bạn đang xem, vàng, dầu, Bitcoin chỉ số là những thị trường mạo hiểm, và các bạn sẽ chắc chắn mất toàn bộ số tiền bạn đầu tư vì các bạn không có kiến thức và các bạn không có kinh nghiệm. Nên là các bạn hãy nhớ cái điều đó giúp mình. Và đây là Roman, thì nếu như các bạn chưa biết thì bạn để xem lại những clip trước. Và mình học hỏi của bạn ấy rất là nhiều. Thì bạn có cái nick Telegram của bạn ấy thì mình để dưới cái phần mô tả nếu các bạn muốn học hỏi gì thêm. Và các bạn hãy cùng mình đi gặp và trao đổi Roman để xem trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ học hỏi thêm về kinh nghiệm gì trong việc là XX tài khoản của bạn ấy. So, hi Roman, as we talked before, you did the flipping account from the $50 to 400, right? So that's right. It is 8 time. The initial deposit. Yeah. So, can you show me and my viewer about your trading history? I think that we should learn something from that. Alright. Yeah, we should that. Let's go. Yeah. Và trước khi bắt đầu nội dung video của chúng ta ngày hôm nay, nếu các bạn là những trader mới mà cần cập nhật thông tin về thị trường thì ở trong thời điểm hiện tại mình đang có 4 nhóm. Thứ nhất là nhóm Private 1 sẽ gửi cho mọi người những cái nhận định cá nhân của mình về vàng mỗi ngày để các bạn tham khảo. Thứ hai là Private 2 sẽ gửi cho mọi người những update cũng như là cập nhật những cái thông tin về những cặp tiền. Thứ ba là nhóm Em Invest Crypto. Ở đây thì mình sẽ gửi cho mọi người những cái nhận định cũng như là những cái phân tích của mình về những cái đồng coin cũng như là đường đi của nó. Ngoài ra thì mình cũng có một cái nhóm Scalping vàng đến từ một người bạn nước ngoài của mình. Thì tất cả 4 cái nhóm này đều là miễn phí. Và nếu các bạn muốn tham gia thì các bạn thể kéo xuống dưới phần mô tả bất cứ video nào. Các bạn bấm vào phần form đăng ký hỗ trợ trader mới miễn phí, hoặc đơn giản hơn các bạn thể nhắn tin cho mình theo số Zalo 0969 156969 thì mình sẽ bảo các bạn thư ký add các bạn vào nhóm tương ứng. Ngoài ra đối với khóa học online thì mình đã có bổ sung thêm kiến thức cũng như là nâng cấp thêm hệ thống công cụ chỉ báo riêng độc quyền của Em Invest dành cho những bạn học viên của mình. Nếu các bạn muốn tham gia vào khóa học phân tích vàng và những cặp tiền trong thời gian ngắn hạn thì các bạn thể nhắn tin theo số điện thoại là 08626 31626 để các bạn thư ký liên hệ và hoàn tất thủ tục ghi danh cho các bạn ở trong lớp học online này. Và chúng ta sẽ tiếp tục với nội dung của chúng ta ngày hôm nay. So hi everyone, I'm Roma from Pip Center. And today I'm going to show you the $50 flip challenge. And I'm going to show you my MT4 history. So it's a Xnet account. And let me show you from the first day. So I deposited $50 on 11 October. And then, as you can see, I had some pretty good profits, even though we had some losses on the way. I had some pretty big wins. And I compound the account to $400 profit. So now the balance is $450. So for currency pair, I see that you choose not just only the major pairs, but also you choose the minor pair. That's right. What is the difference between that?
I think that major pairs, they are more volatile and they are really fluid, but minor pairs, they tend to range. They tend to do more ranging, and it's not the same to trade. Not the same session time, not the same movement, but I'm still pretty good with them, so that's why I trade them. And they are, for me, they are less volatile, so it's also good points. Yeah. So for you, what is your most trade pair? The USD, the GBP, or the Euro, or something like that? I think it's Euro USD. Yeah, Euro USD. Yes. Why? And also USD CAD. And also Euro GBP, because Euro USD, I think it's the easiest pair to trade, and you know it gives you big moves, and it's very fluid. Yeah. So I think I have many good setup with EU. Yeah. So what about the GPY? GPY is also It's quite difficult. It's a bit difficult sometimes. There is many sweep liquidity. And sometimes you just get stopped out for no reason. It's really not easy to trade, but GBP, GPY is pretty good still. So it would be better for you, for me, and for most of the trader, the new trader. We should choose Euro USD. I think so. Yeah. For beginners, I think Euro USD is good. Yeah, it's okay. Yeah. So the second question is, what is your target for that account? It's at least $10,000. 10,000? Yes, and I would like to go higher, but I will see how it goes. But first, my target is 10,000. It will be a very long journey, right? Yeah. You start with just only $50 and you want to the 10K. Yeah, it's a long journey. It's not easy. Very risky. Do you think you can do that? Yeah. It's kind of crazy and impossible. It's a bit crazy, but I'm sure I can do it. Even maybe not from the first time. Maybe I will fail this one and try to do again. I want to do it, and if I can go to 10,000, maybe why not continue and do more? But if I do more, I want to make some withdrawals so that psychology is easier. So I need to withdraw sometime when I reach a bigger target. Yeah, okay, I understand. Và như các bạn đã thấy thì Roman mình thấy là nó là một cái khác biệt rất là lớn tư tưởng của mình với của bạn ý. Mình không nói là giữa người Việt và người nước ngoài, mình chỉ nói tư tưởng khác biệt rất là lớn của mình và bạn ý. Các bạn muốn là từ một cái tài khoản là 50 đô thì bạn muốn lên cái mục tiêu của bạn là 10.000 đô. Tất nhiên là đối với mình nghe thì đấy một mục tiêu nó khá là khó, nhưng mà cái mà mình đánh giá cao, mà cái mình ghi nhận ở Roman đấy là cái niềm khát khao và cái mong muốn để thực hiện được cái điều đó. Thì mình nghĩ đây cũng là một cái thử thách tốt, và cứ qua mỗi cái thử thách này chúng ta sẽ có được kết quả tốt, và những cái lần mà chúng ta vấp ngã thì mình hy vọng là chắc nó sẽ ok và sẽ thành công hơn. Và sau đây thì mình sẽ tập trung vào cái phần chính và cũng là cái phần mà mình muốn biết nhất. Đấy chính là cái việc mà phân tích kỹ thuật và cái việc là bạn ấy phân tích lại những cái lệnh mà bạn ấy đã đặt ở trong quá khứ để mình muốn học qua những cái lệnh đó. Và đây là cái cách học nó rất là hay, và mình nghĩ chúng ta sẽ có nhiều cái bài học trong cái phần này. Can you share your experience about your trading analysis for the pair you trade? Yeah. All right. Yeah. So I show you on TradingView. Yeah, TradingView. Okay. All right. So now we are on TradingView, and I'm going to show you my GJ trade breakdown. So I started this trade with the weekly time frame. If we actually check quickly on the monthly time frame, we can see that we have a supply zone over here, and actually the market touched it. So even though this market has been bullish for a very long time, I was looking for short-term sell, and I actually wait for bearish reaction before that. So here on the daily time frame, we can see the reaction I talk about is actually this part of the market that really breaking down very fast with a big momentum. And then I draw this supply over here. So the market touched it 1 time, 2 times, and 3 times. So this was my confirmation for this trade. And then here we have another big bearish candle. I was really interested to enter the trade. So then I went on the 30-minute time frame to actually look for my entry. And let me show you, I found this angle fill. Actually, it was an angle fill candle from the 1 hour time frame. I saw this move, so I knew we have just a small pullback to this supply over here.
So from this supply, I was interested into selling the market. So I wait for pullback and then go touch the supply again. And we have the engulfing candle. And then I enter over here. And my stop loss was actually above the high, not above the supply, just above the high. And I choose this pair because I really like DJ. It's my favorite one out of the other GBP pairs. I think it's my favorite one, so that's why I try to find more setups on this pair. And about the take profit, I could not reach it, so I had to close the trade by myself. In the signals, we have TP1 and TP2 hit and take profit 3. We close by hand manually at actually 140 pips. Yeah, so for the trade like that, did you send it to your group for everyone to see that? Yes, or it was sent to signal group as well. So now, as you can see, the trade was sent on 13 October, the date of the trade that I just break down. And for people to see also what I'm doing, I analyze some two screenshots of the trade with the higher time frame and the other one with the lower time frame. And I set three take profit. So in this case, take profit 2 and 3 were hit, and take profit 3 was open. So I send a message to close it. Đó, thì như bạn thấy, mình thấy nó cũng khá là hay. Vì khi mà mình theo dõi cái việc mà người ta phân tích thì mình thấy được là thực ra là với mình ý, thì mình cũng sử dụng những công cụ truyền thống thôi, hỗ trợ kháng cự này, trendline, rồi MA, RSI, MACD, Bollinger Band. Nhưng đối với Roman thì bạn đã theo trường phái SMC nên bạn chỉ sử dụng những cái chính mình thấy, ví dụ như là đọc đến này, supply demand này, rồi những vùng quét thanh khoản, và mình nghĩ là cái chính của bạn ấy giỏi và cái bạn ấy mạnh. Nếu bạn đã theo dõi ở trong khoảng thời gian dài, bạn và có cái cảm giác tốt, bạn có cái trực giác tốt về thị trường, đấy là cái điều khá là hay. Và mình cũng sẽ hỏi thêm về những vấn đề phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên là như bạn có nói, nếu mà các bạn có vấn đề gì mà bạn muốn hỏi trực tiếp bạn ý, nhất là về SMC, hoặc là muốn xem về những cách phân tích hoặc những cách nhận định bạn ý, thì các bạn có thể liên hệ bạn ý qua Telegram. Thì cái nick thì mình sẽ để nó hiện lên trên màn hình, Pips Hunter, hoặc là đơn giản hơn thì mình sẽ để cái link ở dưới phần mô tả đi để các bạn dễ xem và dễ tìm kiếm, hoặc là nữa các bạn sẽ scan cái mã QR code để đến cái chỗ đó nó nhanh hơn. Và mình nghĩ là chỉ với một cái trade thì nó không đánh giá được gì quá là nhiều, thì mình hỏi bạn về những cái trade khác. So, can you explain more about another trade you have? Alright, so let's talk about this trade. Yeah, but I can see in your chart you use the moving average, right? Just only one. Yeah, just only one EMA. It helped me to like when the market goes above the EMA, I know that if I want to buy, then it gives me another confluence to get into the buy. For example, here we have a buy trade, and actually the market got above this EMA and got a really big move, and it's doing the same thing every time. So it just when the market goes above this EMA, it's a good signal. Yeah. So what is the setup of that? The 14 period. Yes, it's 14 period. Yeah. Why don't you choose the short term EMA instead of 50 or 100? I always use like 14 or 20, and I'm not very familiar with 50 or 100. Even though I use the higher time frame a lot, I use this more for my entries confirmation and stuff. So I better have a smaller range, a smaller EMA, you know. Yeah. So how can you find the entry for this trade? So I just go on the higher time frame, and I see that the market is bullish now, and we had a pullback here to this demand zone. So then I went on the 12-hour time frame, demand zone here that worked and broke structure over here, and higher high, higher low. So then I went on the 4-hour time frame, and I found this big bullish candle. So I wanted to buy from this demand, but actually the demand didn't hold because my stop loss was a bit too high. So it should be over here instead. It would be better if stop loss was below the demand, but
I draw this one and not here. So we got just out for 5 pips. Yeah. And then the market had this big move, and now it's probably gonna keep going up, but we could not find other entry. So it was a loss, right? Yes, it was a loss, unfortunately, but my direction was still right. Yeah. So I like this, but it's really sad to have a small loss like this for a very small reason, a small number of pips. Yeah. So how can we control that? How can we control everything so the loss of one trade cannot affect all of our trading history? Is that all about the risk management or money management? Yeah, it's about this. It's about taking the same risk, or at least have 2 different risks. For example, for limit orders and for risky trades, risk 0.5%, and for normal trades, risk 1%. So that no matter what happens, you don't have a problem to take a big loss. So that's what I did for this trade, and I also recommend it in a signal group. We always have a same risk, so that we don't have a big drawdown for just one loss. So do you have your trade analysis for the major pair, or just only the minor pairs? Yeah, I have it also with Euro USD. And so for this trade, it's a bit reversal, so I'm not following the trend because now we are on a bearish market. But this time I'm just buying because I think that we reach a very interesting demand zone over here. So we could have a big move from there. So I did the same. I went then 4-hour time frame, and I got these 2 demand zone, and I actually entered the trade here. After here it was the liquidity, so I just wait a bit more. It was not a good entry over there, so I enter here, and I went to the 15-minute time frame to have my entry. Actually, my entry was in this area when I saw the engulfing candle here, and I entered there. The trade is not finished; it's still running. But I think it's pretty strong because we have these big moves and break of structure with strong demand zone. And yeah, that's it for this trade, which is one of my favorite pair. I also use Fibonacci often. So in this case, it was at a good level over here. As you can see, my entry was below 0.69. And also I have ATR, which is around my stop loss, or the level is around my take profit too. So it's normally this trade is going to hold and give good profits. Yeah. Và đấy thì nhờ mình có hỏi Roman về 3 cái trade mà bạn ấy có phân tích, thì như vậy đã thấy nó là những cái phân tích mà mình thấy nó có vẻ là những cái xu hướng hiện tại, nó càng đơn giản, nó càng dễ nhìn hiểu, có vẻ là nó càng tốt. Thì không biết là các bạn có thấy như thế không? Và mình nghĩ là mình muốn hỏi thêm Roman về cái cảm xúc của bạn ấy khi bạn đã x được 8 lần tài khoản chỉ xong trong vòng 2 tháng nó sẽ như thế nào. So Roman, how was your feeling when you managed to flip your account from 50 bucks to 400? To be honest, I was pretty happy about that because it's good performance, and even though it's a high risk, I still made it through the losses and the wins without blowing the account, and it's pretty steady. So I'm happy about that. Yeah, but it was quite difficult, right? Because in your journey, I see that sometimes we still see the red, the losing strike. Yeah, the losing strike. The losing strike is not easy to manage, but on this kind of account, it can be really destroy everything. Yeah, I can see that on 19 October, right? Yeah. You have the strike of losing. Yeah, and I had a few losses. I think once again, it's a day where I took 2 or 3 trades on the account, when normally I should take 1 trade per day on this account or less, and I didn't respect totally my plan. So I took these losses and took me off the balance, but I didn't revenge trade because if I did that, the account would be gone. So I kept my emotion control. So what did you do at that time to rebalance your emotion?
go out or something like that? Yeah, I just stopped trading on these accounts for until the next day, and I just wait for another trade on another day. I just wait for my next setup, and then I enter the trade with no emotion. I just wait the next day, or as long as it takes until I find a good trade. So beside our technical, we need also to train our emotion. I mean the mentally health, right? Yeah, it's true. Yeah. Well, this kind of challenge is stressful. It's like doing FTMO things or like a funded company. It's more stressful than trading on a normal account because the risk is high. You cannot make too many mistakes because too many losing trade is no more accounts. And the more I get closer to 1,000, 2,000, it's more stressful and the losses get bigger, but I have to also decrease my risk so that I can perform until 10,000 or more. Yeah. So is there any time you feel so stressful and very tired and you just want to stop everything? Yeah, happens sometimes. Yeah, after losing? After a losing streak happens, just don't want to trade anymore, but I have to finish, so I just, I just wait for another trade, and because waiting for a trade can take many hours, 1-2 days, this helped me, because scalping it would be too crazy for this account, so I just take my time and wait for a good trade. Yeah. Đấy thì như các bạn đã thấy thì Roman có chia sẻ là cái quá trình mà thua là một quá trình mà rất là khó để tránh khỏi, và đâu đó thì trong quá trình thua đấy sẽ có những ngày mà thua kiểu liên tục ấy, nhưng mà cái chính là phải kìm nén lại đấy cảm xúc và cũng như là dừng tất cả mọi thứ ở trong cái giai đoạn đó, chứ đừng để nó kiểu nó bị quá thì nó sẽ bị cảm xúc rồi cho nó bị kiểu trả thù lại. Thì mình thấy đây là một buổi nói chuyện rất là hay, và với cái tài khoản này mình không biết là trong tương lai nó có đi lên đi xuống hay thậm chí nó có bị cháy hay không, thì có lẽ là ở trong những video sau thì mình sẽ tiếp tục là mình sẽ nếu có cơ hội mình sẽ có những buổi nói chuyện có thể online hoặc là offline để nói chuyện Roman để mình cập nhật tiếp về tình hình tài khoản này. Và ở trong video này thì mình thấy cũng tương đối là nhiều điều mình học tập ở trong video này. So I told my viewers that I don't know what will happen in the future. Like you will continue to increasing the balance of this account, or even though you got this account burned. But I learned many things from you in this interview. So hopefully we can still keep contact, and may I ask you in the next video or in the future, if the account is increase or decrease also, you can also learn the new lesson from that. Yeah, I think it's a good idea to have account updates. Yeah. If burn start again, if continue and until the next milestone. Yeah. Until the next step. Yeah. So thank you so much for taking your time for interview today. Thank you, sir. Yeah. So please say goodbye to my viewer. All right. Goodbye and see you next time, guys. Yeah.